करना कुछ नहीं तैयार। राग माझ माझ महला पंजवां चौप दे घर पहला पन्ना 96। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातृक की न्याय। मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातृक की न्याय। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੱਦੀਏ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰੀ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੂੰ ਆਈ ਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। This is the Bani of Shri Guru Dev Ji Maharaj. This Bani was Guru Ramdas Ji was in Amritsar. In his community of Guru Ramdas, there was some wedding, and those people invited Guru Ramdas to attend it. But because of certain reasons, Guru Ramdas was not able to attend that. So in his place, he sent his son and his Gurumukh disciple Guru Arjan Dev Ji to attend that wedding, and he told him that don't come back until I call for you. So when Guru Arjan Dev was sent to Lahore, he couldn't have the physical darshan of the master, and because many days had passed even after the wedding was over, but he was not called back by Guru Ramdas, and that is why he was not having the darshan of his master. That is why he wrote this Bani or this writings in the form of letter. Those who have done the meditation or the meditators only know that how much important it is to obey the commandments of the master. On one side, he was yearning for the darshan of his beloved master, but on the other side, he couldn't come back to Amritsar because he was obeying the commandments of the master. Only those disciples who love their master can obey his commandments. As Master Kripal used to say that if you love me, obey my commandments. It is very important for the Guru Mukh's disciple, for the real meditators, to obey the commandments of the master. So here, out of the respect of the commandments of the master, Guru Arjan couldn't come back to Amritsar, and he was yearning for the darshan of his master. That is why he sent this Bani in the form of the letter to Guru Ramdas. ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੜਫਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਚਾਤਰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਪੀ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਹੈ। Letter Guru Arjan Dev to tell his Mandas that, oh my master, I am yearning
for your darshan as the fish yearn for the water. As soon as the fish is separated from the water, she dies. In the same way, the rainbird always yearns and longs for the. He doesn't drink any other water. He would prefer to die than to drink the other water than the raindrop. So is that, oh my master, I have so yearning and longing in my heart for your darshan, as the rainbird is longing for the raindrop, and as the fish would die without the water. ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾਂ ਹੋ, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਡਿਠਿਆਂ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬਾਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਹੋ. Regarding the darshan of the master, Hazrat Bahu had said that I wish if the every cell of my body would become the eyes, so that I may have a lot of darshan of my beloved master. If I may have eyes all over my body, I would close one eye and open another eye and have constant darshan of the master. Even after having so much darshan with so many eyes of my bodies, even after having so much darshan with so many eyes of the master, I would still not be satisfied, and then I would search for any other means of having the darshan of master, because the darshan of my master, for me the darshan of my master is worth more than millions of pilgrimages to the holy place Makkah. ਪਲ ਪਲ ਕਰੀਏ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪਾਤੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ. The dear ones always remember the master in their within, keeping quiet outside, because they know that except for the relation of the master, all other relations are false. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਸਭ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. Because all the worldly relatives and friends and kith and kin, they all are loving us, they all are related to us, they all love us and are affectionate of us because of their self-interest. No one from them is going to help us at the time of our death, and nobody will come to our rescue when we will leave this world. Only Sadguru is the real friend, only he is our real relative who helps us all the times, and when we leave this body, then also he comes to our rescue. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੋਡੇ ਅਕੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਫ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ. The yearning which Guru Arjan Dev Ji is describing in this writing, if any disciple develops that type of yearning and longing for the master, then he doesn't need to give pain to his body. He doesn't need to do any bhajan and simran, because yearning is the only thing which opens our inner eye. तो ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. Masters say that those who have so much yearning for their master, the disciples, those who have so much yearning for the master, only they can do the meditation, only they can do the seva, and only they can sacrifice their own self for the master. ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਰਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਤ ਨ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲੇ ਕੋਮ ਆਏ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਗੈਰ
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। Now he says that, O my Sadguru, O saint, I sacrifice myself on you. I lay down at your feet because I don't have any peace, I don't have any happiness without your darshan. My body is heating up like it is put in the fire, and I don't have any peace, I don't have any satisfaction, because if there is any peace or satisfaction, that lies in your darshan, O my master. ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨਿਉ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭੀਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਿਉ, ਭੀਜੋ ਸੀਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਬਰਸਿਆ ਮਿਉ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਉ। Farid Sahib? ਫਰੀਦ Sahib says that the path which goes to the home of my beloved is very muddy, and it is raining also, and moreover it is very slippery, and if I go on this path while it is raining and the path is muddy and slippery, I may get all my clothes dirty, and moreover I may even fall down. If I go to have his darshan, I will have to go through all these things, but if I don't go to have his darshan, it means that I will break my connections with him. Later on he says that no matter if my clothes get dirty or no matter if I fall down, but still I will go to the darshan of my master, to the darshan of my beloved. Even if God is pouring all the rain which he would pour at other places, at the place through which I have to go to see my master, I will not care for that, and I will go to have the darshan of my master because it is very important for me. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਬਚਾਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Guru Sahib says that if anyone comes and makes me meet my beloved, I would even sell myself and sacrifice myself on such a one. ਸੱਪਾਂ ਵਾੜ ਸਮੁੰਦ ਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਪਏ ਬਕੁੰਨ, ਜੇ ਜਮ ਹੋਵੇ ਪਹਿਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਰੁਕੁੰਨ। The condition of the dear ones is described in another couplet by saying that even if the beloved is residing in the house which has the fence covered with many snakes, and if there are tigers on the way, but still the dear ones will not be stopped by anything if they have real yearning for the master. ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਤੋਨੇ ਬਾਣੀ, ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗੇ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮੀਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਪੀਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ। Now he said that, O my master, O Sadguru, it has been such a long time since I came to see you, since I had your darshan, because the place where Guru Arjan Dev was staying was 30 miles away from Amritsar, where Guru Ramdas was holding the satsang. So he says that, Master, it has been a long time since I had your darshan, since I came in your satsang, and it is exactly like a long time has passed for the bird, for the rain bird, since he got the raindrop, and as he would yearn for the water, in the same way I am yearning for your darshan, I am yearning for your satsang. So please shower your grace on me, have mercy on me, and bring me close to you so that I may have your darshan and may attend your blessed satsang. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਮਾਚੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮੋਂ ਗਈਆਂ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਛੁੱਟਿਆ ਖੂਬ ਚ ਪਈਆਂ ਵਈਆਂ। Those who get shot by the bullet of love, they become useless for the worldly people, and they don't remember any of their accounts and any of the dealings in this world, because they completely become of their beloveds. ਕਾਫ ਕਦਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕੀ ਦੁਖੜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਲੋਂ। Those who have been separated, only they can know the pains of separation. How can the one who is healthy know the pain which the sick people have? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ
ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। How the worldly people can know that what the master is. Only those disciples whose inner eyes are opened by the grace of the masters can know that what is the importance of the master and how big giver the master is and what are the things which master gives to us. ਧਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਕੋਲੀ ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੁਮਾਏ, ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਤੜਫ ਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ। Now describing so much of his yearning, he further says that blessed is the place, blessed is the town or village where you are residing, where you are staying, and blessed are those creatures, those people, those who are taking advantage of your blessed darshan. ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। The place where my master go and sits becomes green and becomes alive, and the creatures who have the darshan of my master, they also become alive. एक घड़ी ना मिलते ता कल जोग होता, हुण कद मिलिए प्रिया तुद भगवंता। ਹੁਣ ਆਪ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਆਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆਈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੀਰ ਜਾਵੇ। Now he is creating so much of yearning in his within, and he's saying that, oh my master, if when I was not having your darshan even for a moment, lust, anger, greed, attachment and egoism and all other negative things were coming and controlling me, and now it has been such a long time since I had your darshan, because I cannot come to have your darshan as you told me not to come without being called. So how can I come and get rid of all these passions and everything when I am not having your darshan? So he is having so much in his mind, in his within also is getting so much emotional, and he is creating so much yearning. He says that, oh my master, please make some way so that I can come and have your darshan, because without your darshan I am feeling as if one complete age has been passed. मोहे रैन ना विहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that I do not fall asleep. It is very difficult for me to pass the night because I am not getting your darshan. ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। Farid Sahib also said that since I have been separated from my beloved master, I feel that the nights have become so much long that they are not passing away. ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਰੱਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੇਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ, ਕਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਵੇ। In the same context, Hazrat Bahu also say that nights are very difficult to pass
and in the days also I am always remaining confused, and I'm always remaining confused because the dear one doesn't find any peace in the night time, because the pains of separation is such that it even eats up the body and the bones. And in the daytime also, because the dear one doesn't, when the dear one doesn't have the darshan of the master, then also he doesn't feel at rest, because those who know that how much important the darshan of the master is, only they go through all these things. ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ. All those who are yearning for the beloved Lord, they always long to meet some sadhu, some master who has become one with God, and they always long to hear the message of God, or even a little bit thing about God. They always long for it. ਮਜਨੂ ਦਾ ਲੇਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੇਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਲਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੇ ਜੀ ਹੈ. Once someone taunted Majnu, saying that, "Oh Mia Majnu, you are fond of Leila, but you don't you know that she is very black?" And he replied that, "If you see her through my eyes, only then you can know that whether she is black or white. Just look through my eyes and then you will know that how much I like her." ਲੇਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਮਜਨੂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਲੇਲਾ ਨੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜਨੂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮਜਨੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ. ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੜਨ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਜਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਕਿ ਮਜਨੂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਨੂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਹੈ. ਉਹ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜਨੂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਜਨੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ. ਲੇਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ. ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਮਜਨੂ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮਜਨੂ ਸਨ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਉੱਥੋਂ. ਜਦ ਸੱਚਾ ਮਜਨੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ. ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਮਜਨੂ ਭੱਜ ਗਏ. ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜਨੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ. ਤੋ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਜਨੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮਜਨੂ ਸੀਗੇ. ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਜਨੂ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਭੇਜਦੀ ਖੰਡ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਲੀ ਖੂਨ ਮੰਗਿਆ, ਪਿਆਲਾ ਲਿਓ ਭਰਾ ਕੇ, ਚਤਰਦਾਸ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ. Leila was a princess, and out of the love for Leila, Majnu became a beggar. When Leila knew that he has become a beggar, she was worried about him, and because she was loving him, she announced that if Majnu comes to any shop, the merchant should give him whatever he wants. So when this was announced, many people became Majnus. So all those so-called Majnus would come to the shops and they would ask for the things in the name of Leila. And in this way, everywhere they could see Majnus begging or asking for the things in the name of Leila. So the merchants or the traders of that place, they became very upset because all day long they had to supply things to the Majnus and they were very much upset. So they came to the king and asked him that how many Majnus were there. So he said that I don't know that how many Majnus Leila have, but let me go and ask her and she will know much better than I do. So he went to Leila and asked her, and she replied that there is only one Majnu. When she was told that in the name of Majnu many so-called Majnus were coming and taking things from the merchants, she said that I will find some way to see that there are how many real Majnus. So she told the merchants to have a bowl and a knife in their shop, and if anybody comes there saying that he is Majnu and he wants things, he should be told that Leila wants some blood, a cup full of blood from the body of Majnu, and whosoever becomes ready to do that, only he is the real Majnu.
So when this thing was announced, all the so-called Majnus left that town and no one came to get any things. But when real Majnu came to know about this, he felt very sorry and he came there and he at once gave the cup of blood. And when Leela got that, she was also very sorry because in order to test her beloved, she had to make her beloved go through all these sufferings. So the Mahatmas tell us that Leela was in the love of the Majnu was in the love of Leela, and Leela was also in the love of Majnu, and for his comfort she allowed the other people also to come and have the things. But when there were so many so-called Majnus, then in order to test them, Leela put the bowl and the knife, and looking at that everybody left away, only the real Majnu. It is very difficult to become the real Majnu because in that one has to sacrifice his own life. ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨੂਰੀ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? Such lovers were not the worldly lovers. They were not having any physical relations, but their love was true love. These lovers were true lovers because they didn't have any physical relations, because they knew that if they cannot maintain themselves just on the physical forms of their beloveds, how could they maintain when they would go in the astral world, astral plane, and when they would have to deal with the astral forms of their beloveds. ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂਰੀ ਮਰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਲ, ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੂਰੀ ਔਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ? Masters tell us that in this world we should maintain chastity, and moreover those who are married, they should remain faithful to their companions. If there is any man, he should remain faithful to his wife, and in the same way the wife should also remain faithful to her husband. What is the meaning behind this? The only purpose of doing this is that when we will leave this physical body and go in the astral plane, their negative power has created so many fancy things to trap the souls there. For the man, there are many astral women, and for the women there are many astral men which are presented there. So if we are not able to maintain chastity here, if we are not able to control ourselves here, how are we going to control ourselves there? And if we don't control ourselves there, then it will become very difficult for our master to pull us out from there if we get trapped in those things. ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So that is why masters say that first of all, if you want to progress in this path, first of all you need to make your life pure, and you should keep even your mind pure, because only purity in heart and in body is the only, because if we will keep our mind and body pure, only then we can do meditation successfully. They emphasize much on the purity of mind, because if we are not pure in this world, then how can we maintain the purity in the other world? If we think that we can realize him, we can please the master by indulging in all these impure things, then we are deceiving our own selves. You should never think that by indulging in all the worldly pleasures, still you can do the devotion of Lord and still you can please the master. If we are indulging in all these things and still thinking that we are doing the devotion of Lord, it means that we are playing a joke sitting in front of the master. ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਉ, ਹਉ ਕੋਲੀ ਜਿਉ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਤਿਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰ
ਸੀ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। Now Guru Arjan Dev Ji Maharaj sings the praise of Almighty Lord. He expresses his thankfulness and gratitude towards him. He says that because of the grace of Almighty Lord, we met the perfect Master, and because of the grace of the perfect Master, he made us see the Almighty Lord who is always within us, but for whom we are wandering here and there, in search of whom we are wandering here and there all days and night. Masters graciously told us that God is not anywhere outside, He is not far away from you, He is nearer than the nearest, He is within you, and because of His grace we were able to see Him in our within. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਮਾਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਖਮਖ ਮੇ ਆਗ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਝ ਮੇ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੋ ਜਾਗ। Kabir Sahib said that as there is oil in the seeds and fire in the stone, in the same way your beloved also resides within you. If you can awaken him, you should awake. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਹਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। What we do, we people don't search for God in the place where He really resides, and instead of doing that we go to those places where He doesn't reside. We search for Him in the stones, in the waters, in the mountains and like that, and we never become successful in realizing Him. ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਛਰ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਮਿਛਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਬਲ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲੇਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਛਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਜਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਖੋਟਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਗੀ। ਅਜੇ ਯੂਸਫ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ੁਲੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਯੂਸਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ। ਯੂਸਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜਤਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਉਹ ਪੈ ਗਈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੜਤਾ ਅੱਗੋਂ ਪਾਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲੇਖਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। Once there was a man whose name was Yusuf, and right from his childhood he was very clever, but his brothers didn't like that, and they thought that if Yusuf will come out in the world, he will be considered as the most clever person in the world, and that will be not good for them because they were also very clever. So what they did was, in his childhood they threw Yusuf in the well, and
But Yusuf didn't die there. Some merchants, some traders from Egypt were going through that well, were going from very near to that well, and when they saw that there was a child there, they took him out, and later on they took him to their country. And when Yusuf became older, because he was very clever, very wise, that is why they sold him to the king of Egypt. And because he was very clever, that's why king always kept him with him as his good counselor. Because he was very handsome and very clever, that is why the queen, whose name was Julekha, she became fond of him. And once it so happened that she invited him to come to her palace, and where she wanted to have the physical relations with him. But Yusuf didn't want that, because he knew that it is a grave sin to indulge with somebody else's wife. And he said that, no, I don't want to do that. He thought in his mind that I don't want to do this. But he also thought that if he will refuse, then maybe she will make up a story, and in that way she will put Yusuf in some trouble. And if she accepts her invitation, and if he does that, then also it is not good for him. So while he was thinking, what he saw was that Julekha was covering one idol, one statue, and he asked her that why she was doing that. So she replied that this is my God, and if I do anything in front of him, it is not good for me. He said that when you are afraid of your God, which is made of stone, I am also afraid by my God, because my God is seeing everything and is present everywhere. And at once he started running. Julekha chased him, and somehow she caught hold of one end of Yusuf's shirt, and because Yusuf was running like anything, that is why his shirt was torn, and she got a piece of his torn shirt in her hand. And after that, because she couldn't satisfy herself, she couldn't get what she wanted, so she wanted Yusuf to go through some troubles, and because she was queen, she could do anything. So she made up a story saying that Yusuf had raped her. So when the king came back, she told him that Yusuf had done so. Yusuf was trusted very much by king, so king also didn't believe in her. But because the queen was weeping like anything, that is why he said that, okay, tomorrow I will call Yusuf and I will give him a very hard punishment. So next day when Yusuf was called in front of all the other people, and when they were told to decide what punishment should be given, so at that time Yusuf was also allowed to say if anything he wanted to say. So he told all the story, but they were not believing in him. The people, those who were going to make the decisions, they were also very clever, and they thought that if the shirt is torn from the front side, it means that Yusuf has raped Julekha. If it is torn from the back side, if the back of the shirt is torn, it means that Julekha has made up the story and Yusuf is innocent. So when the shirt was presented, they found that it was torn from the back side, and Yusuf was declared innocent and he was set free. So the meaning of saying this story is that the beloveds of God, the clever people, the wise people, always see the presence of God everywhere, and that is why they are afraid to do anything which can displease God, which can put them in any of the trouble. While the foolish people, the worldly people, they don't know, even though they know, they don't realize, and they don't even always remember that God resides everywhere and is watching over every single action. What to say about watching our single action? He is even watching our every single thought, even before it comes in our mind. So those who are not aware of this, they always make the mistakes and they always fall. But those people, the beloveds of God, those who always see the presence of God and Master everywhere, they do not commit any sins. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਪ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਿਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਘਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਲੈਂਪ, ਉਹਦੀ ਚਿਮਨੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਈਏ। We know that if you want to light a lamp and if you want to
brighten our room. If we have prepared everything in advance, if we have cleaned the chimney, if we have put the fuel in the tank of that lamp, and if the wick and everything is ready, then we just need to burn the match and light the lamp. But if all the things, the chimney is somewhere else, and if it is dirty, there is no fuel there, and in that case if we want to burn the lamp, then we will have to first bring all the things together, which will take a lot of time, and only then we can burn the lamp. It cannot be right away. In the same way, if we want to realize God, before coming to the Master, if we are well prepared, if we have kept our life pure, and if we have maintained chastity, and if we have maintained all the good qualities which a good person should have, then as soon as we will come to the Master, we will go right up. But if we are not prepared before coming to the Master, then it will take a lot of time, depending upon how much dirty we are, to prepare ourselves before we can get anything from the Master. The dear souls or the prepared souls who come to the Master come like the dry gunpowder coming in contact of the fire. As soon as the dry gunpowder comes in the contact of fire, it explodes. But if the damp or the wet gunpowder is brought near the fire, it will first take some time to become dry, and only then it will explode. In the same way, the dirty souls, those who come to the Master, for them it takes some time to purify them before they can go up. But the souls, those who are pure from the beginning, those who have requested Lord before coming to the Master for bringing them close to the Master, as soon as they come to Him, they go right up. तो आप कहते हैं भाग होया गुरु संत मिलाया प्रभ अविनाशी घर में पाया सेव करी पल चसा न विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो. So here he says that because of my good fortune, God made me meet, or God united me with the Master, and Master showed me Almighty Lord who was already residing within me, and now I will serve Him day and night, and not even for one moment I will forget Him, because Nanak says that I am your slave. हाँ भाई, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। As you all know that this was the final thing of the retreat for Bhajan and Simran, which was scheduled here for just today. And I would like to thank all the dear ones who worked wholeheartedly in making this program successful, making this retreat successful, and those who have worked very hard, and those who have done all the seva for the benefit of other people. I appreciate their seva and I am grateful to them. आशा करते हैं कि आप ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। I hope that in this way, with the same spirit of love and enthusiasm, you will keep doing your satsang and you will keep working wholeheartedly. If during working for the other people, if anyone makes any mistake, he should realize that and he should he should ask for forgiveness for that. ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। Because mind is such a thing that if none of his tricks become successful for separating the dear ones, for creating any problems in the dear ones, he sits within them and residing within them, he pulls them apart, he separates them. ਮਨ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। Mind is a great power and is also very naughty. Like a good lawyer, a competent lawyer, he gives us many arguments and explanations, and in this way he misleads us. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਭ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਸੀ ਮਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕਰਾਓ। So whenever mind plays any mischief like this, all of you should sit for meditation and do so much meditation so that he may give up his mischiefs and he may not come to bother you again. ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਉਹ ਖੇਤ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਥੇਰਾ ਕਹੇ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਿਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨ ਵਜਨ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 1.5 ਮਣ ਵਜਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਖਜੂਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਵਾਊਂਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਜੋਗਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਜਾ ਬਈ ਤੂੰ ਖਜੂਰਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਓ और भजन सिमरन करो, जिंदगी ਨੂੰ पवित्र बनाओ, आपसरी में प्रेम प्यार बना के रहो। There is one story of a Muslim fakir who once was visiting one city, and he saw that someone was selling some dates. So it came in his mind to buy some dates and eat. And when his mind said that let us buy some dates and eat, he said that if you want to eat the dates, first of all I would have to work for it. I would have to earn some money and then I could buy the dates. So we'll do it tomorrow. So next day that fakir went in the forest to collect some woods, and he walked very far away in the deep forest, and his mind said that this is a good spot for collecting the woods. Now let us collect the woods soon and go in the city and sell them and buy some dates. He said that no, we should go farther, because if we will go farther we will get good wood and we will get more dates. So because that fakir was punishing his mind and teaching him a lesson, that is why he gathered more than the load which he gathered more load than he could really carry on his head. His mind complained a lot, but he said that don't worry, if you want to eat more dates you will have to carry this a lot of burden. So anyway, he came in the city and he sold those woods and bought some dates, and he said, you want to eat the dates? And said yes, I want to eat the dates, because only of that I had carried so much burden and all that. So he said that okay, this is not a good place to eat, let us go in the forest, in the wilderness where nobody could see us, and there we will sit and eat the dates. So then he went in the forest again, walked very far away because he was punishing his mind, and there he sat at one place and he asked his mind again, do you want to eat dates? He said that yes, I want to eat. He said that listen, today you have expressed the desire for eating dates. Tomorrow you will say that you want some good foods. Day after that you will say that you want to get married to some woman. And after that you will say that you want to make some children. And then you will want me to take care of the children. It means that if I go on following what you are saying, I will have to feed only you, I will have to work only for you. And then tell me where will be the time for me to do the devotion of Lord. So it is better not to obey your first order, and in that way I will not have to obey your other things also. And after that he gave those dates to somebody else, and for 1 year continuously he didn't eat any good food, he drank only hot water as the food. So the meaning of saying this story is that if you want to have any control on your mind, if you want to keep it in your control, don't give him what he asks for. If you will start obeying your mind, today you will do a little thing for him, tomorrow you will do a bigger thing for him, and day after day if you will go on following him, if you will go on obeying him, a day will come when you will just obey him and not obey your master. So don't obey him, don't give him whatever he asks for, and always do your bhajan and simran and have love and respect for each other. Okay. Announcement करनी है। हाँ वो करनी कर प्रसाद पूछ ला, किसी नहीं मिला तो भाई ये प्रसाद किसी ने नहीं मिलेगा। Did everyone get prasad? No. खड़े के की कर दे उधर भेज दो। Kneel.
I have a couple of announcements to make. One is concerning the farewell darshan tomorrow morning. Time's been changed from 8:30, as is written on the schedule, to 8 o'clock. And that will take place down at the bottom of the hill by the meditation tent. People gather there for meditation as usual. Please assemble quietly, maintain silent, receptive attitude. Sanji will come down at 8 o'clock for his farewell darshan. Anybody that needs rides to the airport tomorrow, would they please make a sign-up list or write their names, the number in their party, and how many pieces of baggage they have at the information booth tonight, so that we can figure out how many cars and drivers we need to take to the airport. So please do that tonight fairly soon so that those details can be worked out. Shama's meditation retreat in Potter Valley has a lot of seva to be done before the Master's arrival there. Anybody that would be willing to go there to do seva, to miss Sanchiyat, Nanaimo, or Vancouver, would be more than welcome. As Master said before, that to give up desires, even darshan of the Master, to do seva for the Sangat, the rewards are definitely there. And anybody would be welcome. The participation's needed there. They've been doing a lot of work for a long time, and they still need more to finish up what they're doing. Last thing is, I'd like to thank everybody for their decorum, their love, their cooperation, and just for being present. It was a really beautiful retreat. And I'd like to thank Sanchi.